Right now, we're about to get into an awesome conversation kwa mjadala koto public opinion. And I'm so privileged this morning to be joined by Richard WAFULA, who's a relationship coach from Amani Counseling Center. Karibu sana. Thank you so much. Today we're going to be talking about consent. Yes. Kwa kinagaubaga yani kufungulia tu kabla tuingie conversation. What is consent? Thank you. Consent is, simply agreeing to doing something, or doing actually simply agreeing to something. That's consent. Yeah. So there are different forms of consent. Generally. So there are those who will verbally agree. Yeah. And there are signs that they will show that I have consented. I have agreed to do what you're actually asking of me. But there's also verbal, where you communicate and say, by the way, I'm in agreement of your request or, what you want us to do. Yeah, it could be in a relationship or just generally even on a day-to-day, way of doing things. Yeah. Sasa ukisikia hivyo, hiyo inamaanisha kwamba at any point ninaweza sema I'm out of the agreement. And actually it should be your right not to agree. Yes, because by the way, sio lazima tukubaliane. Si ni kweli? Ni kweli. This is one of the things in a relationship that sometimes causes a lot of conflict or hitches, because there's that belief or sense of entitlement that you have to agree to what I am proposing or to what I'm doing. And that's why I think as a relationship coach, I've always, sometimes when I have such talks, I've always reminded those who listen that there are people in the relationship who actually either knowingly or unknowingly, they don't agree to do things, but because it's implied that they have to consent, then it's the right of the other person that you don't have. Like, for example, if you're in a relationship, then you don't have to say no. All right. I want you to hold that thought. You can hear hii conversation itakuwa moto kama pasi ya makaa. Ambia neighbor, ambia kila mtu. Leo tunaendelea series yetu ya 16 days of activism, na leo tunaongea juu ya consent. Umesikia consent kwanza ni kukubaliana, ni ile agreement nimekuja umesema sisi tumekubaliana kufanya hivi, lakini pia ukikubaliana si pia unaweza sema nimechange mind yangu. Tunarudi. Morning vibes, where you are the MVP. No negative vibes. Right now we're about to get into the conversation kwa mjadala koto public opinion. Leo tunaongea juu ya consent. Na kwa ujuju tumesema consent ni kukubaliana. Hivyo tu. Yes. Munaweza kukubaliana ama mkubaliane kukataa kukubaliana, right? But umesema kwa relationships kuna hiyo what you've called entitlement. Yes. Hiyo lazima ni kuwe na tulishakubaliana ala. Kiso kila kitu hapa ni yes. Nilikuoa, kwa hivyo wewe ni mke wangu, wewe ni mume wangu, kwa hivyo that's it. So niko na ile matarajio that you will not say no to anything, but it's not a healthy thing. Sio kitu poa. It's not a nice thing. Wacha tulize ma MVP. Yeah. Watu wako kwa ma relationship. Yes. Tulize kama uko na bibi ama uko na bwana. Ama tuseme, let's give an example ya bwana. Umekuja nyumbani, umetoka kuhustle, umepata bibi hapo kwa nyumba. Is it your right kuwa na ile matarajio ile kujuana? Is it a must? Akisema leo sijisikii, hiyo ni haki yako unanyimwa ama? Hebu tupigie simu 0719012700. Your all day, every day vibe station. Africa's #1 reggae radio station. This is Vibes Radio from Nairobi to the world. Let me hear all the bosses scream. Feel the rhythm. Feel the vibe. Vibes Radio. All right, the number to call is 0719012700. Bwana amefika kutoka job, amekuja anataka akona matarajio, lakini mke amemwambia amechoka. Is it his right? Deno. Uko fiti? Mimi niko chonjo, labda mimi. Si tuko chonjo kabisa. Hebu tuambie hiyo scenario, bwana ametoka job, ameingia kwa nyumba, anatarajia wajuane vizuri. Bibi amesema amechoka. Hiyo ni right yake? Nafaa kuelewa. Anafaa kuelewa. Atulie. Atulie. Atulie, tukajiweka.
All right. Na Deno nikuulize kama ile scenario yenye nilikuambia ya ule PS ambaye alifika kwa nyumba akapata wifi hajapika akadecide kumchapa, ilikuwa right yake kupata chakula ready? Leo hiyo ni night apate kama ile tradition ilikuwa kusafadu. So ni right yake, lazima akiingia kwa nyumba lazima apate food. Ndio. Okay. All right. Thank you so much, Deno. Let's hear from another MVP. Good morning. Good morning, Vice Radio. Wagwan, tunaongea na nani mwenzetu? Naongea na Godi Kapelo kutoka Nyeri. Kapelo, hebu tuambie ni right ya Haziku akiingia kwa nyumba akitaka akuwe na matarajio kujuana na bibi yake? Ni right yake? Ni right yake, but sio naelewa juu mamadam sio tu anakanga kwa nyumba kutulia, unaweza pata spend the whole day kufanya cleaning. Na kushughulikia watoi. Na food ni right yake kukuja home na kupata food? Food naye lazima kwa mitaarifi ya mzee bana. All right. Thank you so much. Do have a great morning. Remember you're on Morning Vibes. Tunaongea juu ya consent. Hiyo na mashanini. Hello. Hello Kwambok. Wagwan, tunaongea na nani? Naongea na Katempa kutoka Kiambu. Katempa, nikuulize, Hazi amefika home. Amepata wifi hapo tu amechilia nataka manini nini, lakini wifi amesema amechoka. So amepata Katempa. Ni right yake? Angu nafaa ku understand. Ndio. Lazima understand. Lakini hapo kwa food. Anafaa kuwa amechangamuka. Okay. Ndio. All right. Thank you so much. Finally, let's hear from Mr. Lion Day. Ako hapa Kieni. Hello. Welcome to the show. Shukran. Salimia guest. Umesalimika? Asante jo. Amejikata. All right. So the conversation we're having is your consent. From what you're hearing, what are your thoughts? Yeah. I mean, nasikia vitu tofauti which is okay because then watu kwa na thoughts different. Yeah. I mean, just the example and the question umeuliza, if I come home, as a man and I don't get food, lazima ni chape wife yangu because sina food. Huyo wife yangu pia kuna right yake and maybe thinks akupika food because of very genuine reason. So ni fiti nimsikize nimuulize niaje leo mbona kuna food? Aniambia by the way ni hivi na hivi na hivi na hivi, and we agree. That's where the consent comes in. That I mean, it is also your right not to have cooked because there were actually genuine reasons. So sio lazima that I really come and get you have prepared food for me. Yeah. Okay, in as much as by the way in a relationship ni fiti kuongea na kukubaliana. By the way ni fiti that this is my expectation, this is your expectation, these are my boundaries. Unajua pia consent inakam na boundaries. Yeah. Unaona? Yeah. So where are we meeting, as in and what is expected? Mimi nataka nifanye nini, wewe unataka nifanye nini? I mean that makes so nasema hata kwa hiyo situation ya food inabidi mimi kwa nimeongea na Hazin nimwambie babe mimi natakanga hivi, nataka hii na yeye niambie babe mimi upenda sana nikikam home nipate food. Unaona? So mna agree. So umdem pia angeambia mse wake, by the way leo sijapika food because either nimekuwa held up job ama nimekuwa held up traffic. I mean kuna vitu mob ama I'm not feeling well. Yeah. But can I you can propose something. Mwambie by the way babe unaweza kula nje ama unaweza kubaia food nikamnayo ama unaweza buy food ukamnayo. Yeah. So when you agree haitaleta conflict, but when one party does not agree mazee time mingi hiyo leta shida sana. Na hii idea ya consent, it's I mean na idea kwa sababu for most people laonangi ni even it's a thing where going back to ile entitlement. Yeah, unapata mtu anasema mimi nilikuoa so you're my property. Right? How then do we help people draw that boundary? Because hata ukisikia hiyo ya sex for example, there are people who walk into the house and you've heard of rapes in marriage. Yes. And we're going to talk about that, but hiyo entitlement inatoka wapi? Ni venye mtu amelelewa ama I think ni venye mtu pia amelelewa, and then ile understanding ya ati so we ni chali ukishaoa mdem so huyo mdem ni mali yako, so everything else lazima iflow whether
anakubali au hapana. Unaona? Yeah. But that is when also, because when you talk about consent, there is respect, there is understanding, unajua, there is boundary. So your entitlement ya when wife yangu nilipa mahari, so everything that I demand of you, you must do it. I mean, it's not a right thought. Yeah. It is not a right thought. Na kuna venye society, kuna venye society inaeneza history ya property. Right? That dem anaweza kuwa property ya Charlie. Right? Unasikia ka for example terms zenye Charlie anaitwa Charlie, mandem, zae, lakini dem anaitwa mali safi. Unasikia? Mali. You know? Ujueni mali ya mse. Ewe ni mali ya mse. Hata kama unatembea hapo kwa streets ni shida ni haujapata ona. Yes. You know, so I feel nika society pia inaeneza hiyo injili. The truth is tumetoka mbali. Kweli? Ukiangalia pali tumetoka as an African society. Ukiongelesha labda mashosho hata maparents wengine, Dame for example labda amepata situation kama hiyo where the hazi anaingia kwa nyumba, anamchapa kwa sababu ya food ama you know conjugal rights. Anaenda home kwa mzazi wake, mzazi anamwambia hiyo tu. Mbona hukumpikia rudi, you know? So as a community tumetoka far, lakini naona nika tuko at a crossroads. Ma changes ina happen wapi? What advice couples? I think yes, na kwanza nikubaliane kwamba tumetoka far, and it's a good thing. Secondly, I think advice yangu ni I mean, it's good to be more self-aware. Ukijijua fiti, ukijitambua poa, you are also able come dem, hata kama wewe watu wanasema wewe ni mali yangu, wewe ni mali safi, but ukijijua fiti, I mean, you are able to say no. Unajua, assertiveness. That maze hii haiwezi. You know, hawezi niambia nimetoka kufanya kitu, nimetoka then uniambie saa pika machapati 100 saa 4 usiku juu lazima nikule machapo na mabeste zangu. Unajua? But I mean, if it ni katasi, umwambie maze, naweza kupikia chapati 2. So unataka, I mean, as in fiti pia huyo mdem na hata Charlie ajijue fiti. So that ukijijua, you are able to be more assertive. Useme, by the way, in this scenario, I'll not give consent. Yeah. Unajua? Yeah. In this scenario, I will give consent. But there's also, nikiongea juu ya venye tumetoka mbali, unapata mtu anakuambia, mi hazi wangu hajanipatia ruhusa, which is consent, kufanya kazi. Unaona hizo maboundaries za consent ni kama mimi nimepatia huyo mwenye amenioa hiyo power ya kudetermine vitu zenye ninaweza fanya na siwezi fanya. In a healthy relationship, can this be a healthy relationship? I don't think so, because I mean, when you say hazi yangu amenikazia kufanya job, it means unataka kufanya job. Unaona? So it means unaweza kuwa umekubali usifanye job, lakini at the back of your mind una feel it's not the right thing for me. So you are there miserable, you are there uko na frustration because jo umse nikitoka niende kufanya job ama nikufanya biz ataniacha. So hapo ndio mimi ambia say, what is your also level of self concept, as in wewe ka mdim, how do you feel about yourself? Because ukikubali pia kuwekwa that level, that is where you will be. But unaweza kana umse murizon pamoja umwambie mse, babe, mi kufanya job haimaanishi naenda kuhanya. Mi kufanya job haimaanishi nitakuwa na kukazia starehe ama nitakuwa na kukazia time. This is the thing I like to do. Nimeenda chuo mse, nimejob, nimequalify. I mean, I like doing this. Niachilie nifanye hii job. Even as I compliment or support you, tujenge hii familia pamoja. But hii ndio kitu yenye sielewi. Unajua watoi, for example, kasa hii mtoi akitaka passport ama needs to travel, lazima kuwe na consent from parents. Lakini ukishahitimu 18, yes, then your own responsibility. So unapata dem umefika 18, whole while hata Salem labda uko 24, ni mzae wako, your father, si mzae, your father ndio ana determine kama unaweza enda kulala kwa aunti yako ama kama unatoka kwa nyumba yangu, alafu utoke kwa nyumba ya baba yako uingie kwa nyumba ya bwana yako, ndio uendelee sasa kupatiwa consent. Logically, mimi as an individual sioni venye mtu anaweza kuwa na freedom. But then ni noma because I mean, and tuambiane ukweli, that there are people who wanaishi your life. Ile life ya
ukitaka kwenda hata kuona madhako, assuming umemarika, ukitaka kwenda kuona madhako lazima uambie umse, by the way nataka kwenda kuona madha na naomba ruhusa nione madha siku 3. Wow. So umse ataamua sawa ama hapana. But that's why I insist, by the way, I mean even in marriage onaneni kama independent people but you are together. So consult each other. So that even as I'm telling you, I'm okay show nataka kwenda kuona madhangu, it's not about me, putting you down. Yeah. It's about just us, giving each other that freedom, na hiyo consent, hiyo ruhusa that si we ni msemso, si I mean ni fiti kuona madha, ni fiti kuona mzae, ni fiti kwenda kuona mabeste zako. I mean ni fiti kwenda hata na mabeste zako out, ni fiti kwenda holiday peke yako, unajua. That is a sense of respect in a relationship. So kama mtu akiniangalia na ana feel the need because it's a form of control. Kama hata kwenda kuona madhangu lazima ni kuombe permission. You're controlling me. Let's address the person who's in control. Kwa sababu inaweza kuwa chali na pia sometimes inaweza kuwa dem. Dem anaambia hazi wake hataki kumuona akienda hang out na anataka tu kumuona kwa nyumba. Right? So mindset ya umse ni gani? Huyu mwenye ana control ni nini ana need kucontrol mtu mwingine. Umse anaweza kuwa na deal na vitu mingi sana psychologically. Umse anaweza kuwa na deal na esteem issues. So ana use your controlling nature to compensate for your esteem issues. Umse anaweza kuwa na deal na very difficult past where mse ameishi kwa familia ambayo it was very controlling. Yeah. Unaona. And by the way, behavior zetu si utoa kwa familia zetu. So ukiona mse controlling, hebu angalia kwenye umse anatoka. Juu many a times utapata kwenye umse anatoka, there are traits that umse amebeba. So inaweza kwa umse ametoka kwa family moja very controlling. Inaweza kwa pia umse anadeal na, like I've told you, esteem issues. Inaweza kwa pia personality ya umse ina make either ni mde mama chali ina make kwa that controlling. So there are a number of factors, by the way, that will make someone that controlling. So ni fiti pia, I mean, umse aize kuambiwa, by the way, what you're doing in the long run or in the short run, it might cost this relationship. In the relationship. Unapata pia labda familia yake ya huyo controller inam push. Yes. Unasikia anaambiwa vitu kama unezaje acha bibi yako, unaweza acha bwana yako, unezaje acha bwana yako afanye ABCDE. So unapata hiyo pressure pia hata mabishto wake anamwambia, so atia tuliona bibi yako tao. I mean watu kuanga tao tao ni place ya kufanya busy, lakini neighbor alimwona tao, so hiyo ni drama. Ulikuwa nini unafanya nini tao? Si babe nilikuwa mimi nafanya job, lakini si job ilikuwa ngara, lakini si lazima nipite tao. So I think your esteem issues, I like what you said, kila mtu lazima jiangalie. By the way, kila mtu lazima jiangalie, jijue fiti, because hata ule mdemu mwenye unakubaliwa kukontroliwa ama huo chali unakubaliwa kukontroliwa, many a times that esteem yako is not high. Unaona? And that's why msi anaweza kuambia kitu yoyote. You should not lose an identity in marriage, my friend. As in, and I'm not saying this to incite anyone, but I'm saying this to make people appreciate themselves more, because unakam kwa hiyo marriage out of an experience that you have had. Deal with some of the experience, by the way. Kama zile kwa experience noma, ni fiti udeal nazo, so that usizilete kwa hii relationship. If you're carrying any trauma in the past, any stress in the past, by the way, any experience that itakufanya ukue msemzi, ni fiti udeal nayo. Because of denial, you'll actually, project or displace hizo my emotions kwa mse mwingine, and you start behaving in a way that itafanya either the day mama chali who feel say ini jela is your relationship. And that's exactly what happened to PS nominee anaitwa Julius Korir. He was a PS nominee for Cabinet Affairs. He was arraigned in court yesterday. Bibi yake alikuwa na narrate that hata Salia alikuwa na ball, uchali alimpiga kwa sababu ya food. Right? The second time alimpata kama ameweka mtoi kulala. Akaingia kwa nyumba akisema leo utaniona, iko wapi chakula? So you can already tell that
hii ndio akona hii vinyata wanaongea, it doesn't sound like it's a healthy situation. 20 minutes to 9 a.m. Tukirudi sasa nataka to delve deep into consent in sexual matters, kwa sababu tumesikia watu hata wamepelekwa kotini, bibi amepeleka bwana kotini because of raping her. Yes. Sasa kuna mtu anasikiza anasema, ai, unawezaje rape bibi yako? Sio ni mali yako. Tunarudi. 19 minutes to 9 a.m. Remember, you're on Morning Vibes. Morning Vibes, where you are the MVP. No negative vibes. And we're vibing with you, having a conversation, and today tunaongea juu ya consent. Yani kubaliana, especially kwa relationship. Musipo kubaliana, chances are mtakosana. 16 minutes to 9 a.m. And I'm so privileged because we're joined here by a relationship coach from Amani Counseling Center, anaitwa Richard WAFULA. Salimia watu wa nyumbani. Nitume salamu. Oriena. Omulamu. All right, so I'm reading some comments here coming through. Unaona man's up at like so let me read Kemboi. Kemboi anasema kuna right ya kupata food na kadhalika, lakini kupiga mwanamke never ever. Alafu mwingine hapa Pius anasema bwana akiwa na moods akona right ya kupata mali. Consent is that makabiliano between two people. That's Pius. Alafu Kemboi hapa anasema I'm a child care practitioner. I like what you're doing. Asante sana. Thank you so much for that. The conversation we're having tunaongea juu ya consent. Now, the truth is, Jackson hapa anasema if that wife is earning, then she should help in some bills kwa hao. But if she can't, ata job asiende, apike angalia watoi. We, hiyo ni noma. Ni noma mazee. Ni noma. And I feel pressure utokanga, I guess we've discussed that. Yes. Venye mtu amelelewa, your predisposition of life, venye unangalia vitu, unaona hivi ndio inafaa kuwa. Philip anasema it is voluntarily agreeing to something, but it depends on what definition. So anaongea juu ya consent. As we are continuing, before we took the break, I said, I want us to have a conversation about consent during conjugal rights. Recently now, people are starting to understand that, wait a minute, mtu anaweza ripiwa kwa marriage. Yes. You as a relationship counselor, what have you experienced? Nini na happen hapa nje? Yeah, I think that's ni topic fiti ya kuongelelea, because then that is one of the things that causes gender-based violence, either emotionally, physically, ile mse unachapwa. But tuambiane ukweli, wase wengi mse in a marriage, or not wase wengi, kuna wase, kadhaa in a marriage who actually go through, you rape. And rape can occur in different forms, Yeah. It can occur emotionally. So mse anakutocha emotionally because umekata kupeana whatever he wants, hii mali wanasema. Wakata kupeana vitu. So mse psychologically torture. Either ataenda bubu game, akatai kukuongelesha, ama akwe verbally abusive. Unajua ajaribu kukuput down because then ulikata kupeana. The other way is umse anaweza tumia force. By the way, so umekata kunipatia, we ni wife yangu, nilikuoa, I have all your rights against you. So unakata kunipatia kama nani? So that will trigger his physical, engagement sexually without the consent. But in some scenarios, ni ile mse ana expectation, then umse mwingine mdem wife yake ana feel, I'm not in the right state. Now, I mean, when they talk about it and they agree, I mean, it does not lead to either emotional or physical, abuse. Yeah. Okay. Yeah. So, mi nataka ku-encourage wale wase wanatusikiza, say it is our right to have conjugal rights. It's sex in marriage. It's actually it's anybody's right. Yeah. But it's not a must. Sio lazima. Ni right yako lakini sio lazima. Na hii kitu yenye ambayo unaongea, ushaisikia iki happen the opposite. Yani chali ajiski lakini dema anajisikia. Siongelelei tu ati machaliwa na so dema anakuwa verbally violent, physically violent. Hata mdem. Hata mdem amejisikia, mse ajisikii.
and as a result then mdem ana withdraw, so emotionally anatocha umse, unajua, either anakata, so now it ends up now mdem akatai kufanya other responsibilities because umse amekata kumpatia sex. Nimesikia you know, unasikia dem anasema vitu kama hata si mwanamume. Saa ile kujaribu kupin down umse, kujaribu kukill esteem ya umse, kujaribu kukill ego ya umse, because umse and sometimes they are very genuine reasons. Yeah, unaweza kuwa umechoka basi. Very genuine reasons. Unaweza kuwa umechoka, unaweza kuwa ni sick, ni stress. Nasikia stress by the way kill libido. Stress ina kill libido mbaya sana. Mbaya sana. Yeah, so ni fiti muiongelele, by the way. Nimesema ni right lakini sio must. Unaona? So but unfortunately some people wanaichukulia kama it's an entitlement that maze when wife yangu, when hazi yangu, hizi vitu ni lazima. So whether I consent to it or not, unajua, haijalishi. But from my experience as a relationship counselor is that more women are experiencing that, you know, sexual abuse in their relationship or in their marriage as compared to men. Wow. You know, my question, when I hear that, and I've spoken to women who have said that it happened multiple times in a relationship. Hata kama nataka kuongea na wenye wanasikia, hata kama uko na umelipata ni ngombe 100, right? How do you even enjoy? Because unachukua by force. Yes. You know, and that's where the violence occurs. So let's talk first about the perpetrator. Yes. Right? What could be going on in this person's mind? Is it anger? Ni hasira imesema ndakufun. Are they trying to teach the person a lesson? Are they trying to put them down? You see, the perpetrator in this case, and in the case of a man, might want to use sex could justify a number of things. By the way, men utumia sex to, you know, pass different messages. I could be having sex with you to pass dominance, power, you know, power. So for me, once that sex is done, you have given me, whether you like it or not, I've exerted my power. It also could be meaning, I just love you, I like you, as in when I'm fiti, when you wife fiti, so I'm doing this for love. Yeah. You know, so there are different reasons. But the perpetrator in this case could be, you know, again, struggling with his esteem issue. So anataka kujiexert. Ananajua every time umdem nimemuomba aninyime, I will force it so that anze kuniheshimu, anze ku, you know, so some men would use sex as a way of trying to make the woman respect, which is not right. Or make the woman feel that this man is powerful in my life. Sex should be mutual. Yeah. Madam, sex is about emotions. Yeah. For you even to get into sex, lazima invest emotions zako. Okay, for a man, in as much as emotions is also important, but it's a bit different. Yeah. So I always say, like, for a man, it's like switching on a switch. A switch. Yeah. And there we go. So for a woman, it takes time. And that's why ni fiti uanze kuprepare pia umdem ama wife yako early enough if you anticipating to have sex. So that you don't just come, bump into her, umetoka kwenye umetoka, umekasirika, umechoka, umelewa, umefanya nini, kuja hapa, you know. Then that becomes a violation. Yeah. And could it be also kwa sababu nikijaribu kufikiria na shanga ni when you're getting into a marriage, labda maybe you've married the wrong person, kwa sababu ama you're in a relationship with the wrong person, kwa sababu labda umekuwa na hiyo struggle ya ku try ku, you know, seal the deal, na unapata inakuanga ngori, so inafika point paka unaanza kusema I'm going to force my dominance on this. Maybe then we can reverse and talk about when maybe you need to pick the right partner, because we've even had in marriages kwanzia day one dem ajiski. Yeah, na maybe umdem anakari trauma flani in the past that will make they're not connected. Like I've said, for a woman, it's more about an emotional connection. So yes, I agree with you that it's also good to review, am I with the right partner? Because if you're not connecting physically, emotionally, ni normal, sex inakwanga normal. But if you connect in the aspect of
emotions, if you connect in the aspect of the physical attraction, unaona I mean, kusema no ni noma. Inakuwa noma because yenyewe umse ana vibe fiti, umse, I mean, nikimwangalia it's attractive to me. I mean, there are things that women look and that what makes them want a man. So and vice versa. Also there are things that men wanataka kwa madem. If you don't see that in your partner, then inakuwa noma. So you end up actually violating each other sexually in that marriage. Can you imagine? And I know there's a lot of people when you're wamekaa pahali in different places na mnasema here rape kwa marriage. Imagine hizi vitu zi happen. So now let's start from the beginning. The reality is we are in a very tough time as a community, as a country, as a world, where we literally have to have 16 days of activism to end gender-based violence. And one of the key things in Yemesemwa is that there must be education, that we must keep educating ourselves so that tuelewe where our rights zufika. But again, you're dealing with a country and a community that imeneza some kind of conversations that ina spread easy vitu. For example, utasikia chalia naambiwa, ai, dema kisema zi. No doesn't mean no. Jaribu. Sasa hiyo ndio sasa weka gear 3, gear 4. There is some, I don't want to say there's some truth to that because you want to be chaste. Unataka chalia make an effort. But at what point ndio anafaa kujua, oh, okay, adai. Yeah, because even kuna sai chaliwa wenyewe anafanya, hey, sister. Come, amemshikashika, and in his mind he thinks anamhala. Lakini hajui asham violate. But it happens a lot of times. So many times. It happens a lot of times. Ni fiti, I mean, assertiveness ni kitu fiti sana. I mean, let my no mean no. Let my yes mean yes. But again, like you're saying, we're in a community, we're in a world, we're in a country where, by the way, some theories have been pushed that say, no, I'm damn ni yes. I think let's dissuade, let's actually demystify that it's good to respect gender. Yeah. I think from where I sit and as a professional, ni fiti niseme, it's good to respect gender. It's good to respect, by the way, that dame has an equal right like you have, has an equal space like you have. If this woman, by the way, I could feel, it's a right. It's a right. Respect that, umse. Na si lazima mwambie hata yesi msupu. And that's why umeona vitu mob kwa box, as in machali wanaachwa na wachiki, mse. So mse anaenda anachukua panga, anachukua nini. I think, but if we keep educating our community that it is okay to respect what the other person is feeling, then tutaanza avoid easy issues. But if we don't educate our people enough to believe and also empower, because maze, so zingine me feel girl child amekuwa empowered more than boy child. I think we need Dorcas Rigathi anakam. Anakam na program. Tukimalizia, kuna couple say wanatusikiza. Na tuseme hiyo conjugal rights ni kitu wana struggle nayo. Ungewa advice aje? Inakuanga elephant topic in a relationship, in a marriage, for one reason that I have not really understood why. Wasia watakangi kuongelelea story ya sex in their marriage, which actually is one of the core functions in a marriage or a relationship. So ni fiti wale wananisikiza ama wale wanatusikiza na wana struggle nayo, come out and just seek therapy from people like us. When you're kusaidia kuona, by the way, maybe we have been doing the wrong thing and we can do the right thing. We can enjoy this conjugal rights again. But if we are committed, intentional, kufanya vitu tofauti. So let them not sit back, shy away from it. Hizi ni vitu watu ongelelea na I mean, you can get help out of talking. Yeah, man. Umesikia, that has been an amazing conversation and I'm going to invite you again, definitely. We've gotten to demystify e-consent. Tuelewe kwamba kila mtu akona rights zake. Na hata kama wewe mmeoana, even if you are husband and wife, it doesn't mean that everything yake, hata no yake ni yes yako. So if you're having challenges like umesikia amesema, maybe you need to go out there, seek help, mukae pamoja mseme, hii ni kitu yenye tuna struggle nayo. Lakini hiyo ya kuforce, brother, masiku ziko limited. Na
if you're a woman na unatusikiza, maybe in your relationship hii ndio kitu yenye inafanyika, I want you to know that during these days of 16 days of activism, ni ku-encourage wewe either A, utoke kwa hiyo situation, or B, make report juu ya hiyo situation. But the most important thing, you have to report this. So the reality is, hiyo ni violation. Ni kama mtu anakuibia kila siku. True. Yeah. That's been our conversation. Come Jad Lakoto Public Opinion. I'd love to see your comments on #Morning Vibes Ndazisoma in the next hour. Wafula, utambia watu bye? Nitaka kuambia watu kwa heri ya kuonana. Hapana, wambi na Kiluya bana wewe. Mwanzo Kiluya amenilemea msi. We need to talk about. Do your relatives consent to you not speaking Luya? Zaina mother, Rebels and reggae heads, start your day the MVP way. Where you are the MVP, no negative vibes.